Choice nyo na yan. Okay? Naintindihan ba? So, hindi na tayo paulit-ulit kasi grade 10 na kayo. Dapat mabilis na kayo makapick up ng mga instructions. Okay, so I am encouraging everyone to change their profile photo kasi mahirap po mag-check, lalo na ang dami ninyo. Isa-isahin ko tapos wala kayong profile photo na may logo ng school. May known ako kasi may mga logo ng school. So, advantage yun sa kanila. Okay, let's proceed. Ayan. So, as you can see sa aking screen, kung nakikita ba, we have module number 3 for this week. And of course, module number 4. Okay? So, for this week, module 3 and 4 ang meron tayo. Last week, meron na tayong discuss na module number 3, a part of module number 3, kasi module number 3 has 2 lessons. Kung tinignan ninyo yung module, makikita niyo there are 2 lessons in module 3. Yung una is yung finding the end term, finding the difference, finding the first term. So, sulat ko lang. So, yung una, yung lesson 1 is finding end term of the sequence. Ano pa? Finding the difference, finding a sub 1, and finding n. Okay? So, yun yung sa lesson 1. While sa lesson number 2, na i-discuss ko ngayon, mas mag-ano lang tayo nitong lesson 1, is yung arithmetic means. Okay? So, ano ba yung finding the end term? When we say finding the end term, you are looking for the formula. No? Sometimes you call it a formula. Formula to solve a certain or a specified term ng sequence na given. So let's say I have the sequence, no? Ang kunwari ang sequence ko ay negative 10, 1, 12, 23, 34, and so on. Okay? So this is my sequence. What we need to do is we will look for the formula or the answer. Now, para magawa natin yon, we need to use yung general term of an arithmetic sequence. And that is a sub n equals a sub 1 plus n minus 1 b. Okay? N minus 1 b. Nakikita ba? Kung hindi, i-highlight natin. Ay, hindi rin pala ma-highlight ano. Kasi dilaw yung background dun sa taas. Ayan. So, a sub n equals a sub 1 plus n minus 1 times the difference. Next. Aside from this, you also need to look for the a sub 1, the a sub 1, kasi isa-substitute natin yan dyan, and yung difference. Okay, yung dalawang yan. So, kapag kinuha ko sa a sub 1, I'm going to identify ano yung first term. Okay, so the first term, alam nyo na yan, negative 10. And the difference is, what is the difference of this kind of sequence? You can type your answer or you can turn on your mic. Yes, Aquino? What is the difference? Yes, Jen? Positive 10 po, ay 11 po, ma'am.
Positive 11. Correct. As you can see, increasing yung ating values ng mga terms, therefore, the difference is positive. Okay? Next, we will substitute that to the formula. So kapag sinubstitute na natin siya, we'll have a sub n equals negative 10 plus n minus 1 times 11. Okay, then we will distribute positive 11 to n and negative 1. So magiging negative 10 plus 11n minus 11. Okay? Then since we have here similar terms, negative 10 and negative 11, combine natin sila. Pag sinabing similar terms, integers, constant, okay? Ito, pareho silang constant number, wala silang variable. So, ibig sabihin, similar terms sila. Okay, so we'll have 11n minus 20. So, this is our n term. So, this is our n term. Next is, what if we don't know the sequence, no? Tapos ang pinapahanap sa atin ay yung difference. Kunwari hindi natin alam na ang difference niya ay 11. So we will solve for the 11 itself. Okay? So ang gawin natin, we'll have, kasi pag ganyang sitwasyon, bibigyan kayo ng dalawang given. Ano yung mga given na ibibigay sa inyo? Most probably, ang ibibigay sa inyong given ay yung mga given na hindi magkakasunod or yung mga terms na hindi magkakasunod. Let's say, ang binigay sa atin ay second term at fifth term. So our second term is 1 and our fifth term is 34. O, kunwari hindi mo alam to, no? Ito lang yung nakita mo, second term and fifth term lang. Now, you are asked to solve for the difference. What you will do? Ano yung gagawin natin para makuha yung difference? So, let's proceed. Let me just open a Jamboard. Ay, no, not Jamboard. A whiteboard. Di pala tayo na lang mag-Jamboard. So, our A sub 2 is 1 and our A sub 5 is ano ngayon? 34. Tama ba ko nung naalala? And we are going to look for the difference. Okay? So, ano yung pwede natin gawin to do this? Of course, balikan ninyo yung general term ng arithmetic sequence. Yung general term niya is A sub n equals A sub 1 plus n minus 1 times the difference. Ito, ang dami nagpapa-admit. Ano, nakakagigil? 8:22 na. Nagpapa-admit pa lang kayo. Nadi-distract ako. So we'll have A sub n equals A sub 1 plus n minus 1 times the difference. Next, after this, is you are going to look for the formula of A sub 2 or A sub 5. So, yun yung ginawa natin last time, no? Ginagawa natin yung formula ng A sub 2 and A sub 5. Paano natin siya ginagawa? Sina-substitute lang natin yung n dun sa formula and yung kanyang value. Like, for example, sa A sub 2, which is equal to 1, yung formula niya is A sub 2 equals A sub 1 plus yung n natin is 2 minus 1, right? Times the difference. Next, yung A sub 5, napipindot ako, my goodness. Si A sub 5 naman is 34.
So, dito natin siya isa-substitute later on. So, e sub 5 equals e sub 1 plus the 2 dapat 5 minus 1 times the difference. Okay? Next is we will substitute sa a sub 2 yung value ni a sub 1. I mean, yung value na 1. Si a sub 2, papalitan mo ng value na 1. Si a sub 5, papalitan mo ng value na 34. So, mamaya, ang magiging itsura niyan is 1. Okay? Ito naman, 34. 2 minus 1 is 1. 1 times d is 1d or d na lang. Then this is 5 minus 1, 4. 4 times d is 4d. Okay? So after that, gawin naman natin yung substitution. So we will substitute. We'll have 1 equals e sub 1 plus d. Next is we have 34 equals e sub 1 plus 4d. Iklian lang natin yung arrow. Yan. Then, after this, we will subtract. Yung, ano lang to ha, paalala ko lang dun sa ano, sa mga nag-lesson last week. Alam niyo na to, pero may-review lang natin. Okay? Then, since this is subtraction, we will change the sign. So, dahil positive sila, gagawin natin sila negative. Kung sila naman ay negative, gagawin natin sila positive. So, remember that when you subtract, you change the sign of the subtrahend. Ito yung subtrahend natin. Yung 34 equals e sub 1 plus 4d. Then, we will proceed to addition. Okay? So, ano na yung magiging answer natin dito? So, we'll have 1 plus negative 34. That is negative 33. Ito, 0 na yan. Alam nyo na yan. 1 plus negative 4 or 1 minus 4 is negative 3d. Divide natin sila both side by negative 3. Now, our d is equal to positive 11. Okay? So, nakuha natin yung difference by doing this process. Ito yung tinuro ko sa inyo last time. Right? Then, sabi ko sa inyo, pili lang kayo dyan ng isa. Let's say, ang napili nyo ay ito. No, yung a sub 2. Ito. Let's say, yung napili nyo, and magsasolve naman kayo ng first term. So, we have 1 equals a sub 1 plus d. So, we have 1 equals a sub 1 plus 11. Okay, then transpose natin to. We'll have 1 minus 11 equals a sub 1. So, what is a sub 1 now? A sub 1 now is negative 10. Okay, di ba? Yan yung tinuro ko sa inyo last time. Pero, this time, I would like to add another formula na mas madali kumpara dito sa ginagawa natin. Okay? So, ano yung formula na yon? Lagay lang tayo ng bounding. Ayan. So, ano yung formula na yon? The formula is difference. We call this difference formula. A sub n minus a sub k divided by n minus k. Where yung a sub n natin is the higher term. And yung a sub k natin is the lower term. Now, ano yung higher term? When we say higher term, yung n niya mas mataas dun sa lower term. So, alin ba dito yung higher term? Is it a sub
2 or a sub 5? Dapat yung n mas mataas. A sub 5. A sub 5, correct. Thank you for answering. A sub 5 is our higher term and A sub 2 is the lower term. Okay, so higher term, ang pinagbabasihan natin sa higher and sa lower term ay yung subscript niya or yung n. Since this is 2, mas mababa siya dun sa n nito which is 5. Okay, so we will subtract. Now, ano yung magiging given natin? Ang magiging given natin this time, A sub n is equal to 34, or should I say equal to A sub 5, which is equal to 34. While A sub k is equal to A sub 2, which is equal to 1. Next, ano naman yung magiging n at k natin? Simple lang. Yung n natin, of course, is 5. And yung k natin dito, of course, is 2. Substitute lang natin siya doon. P is equal to 34 minus 1 divided by 5 minus 2. Sobrang haba nung linya. Yan. Then we will have 34 minus 1 is 33. 5 minus 2 is 3. 33 divided by 3 is 11. So as you can see, pareho lang yung difference na nakuha natin, but the process is not the same. Okay? Mas mahabang proseso tong nasa taas at mas maikling proseso tong nasa baba. So which one do you prefer to use? Ito ba yung unang process na ginawa natin o yung pangalawang process na ginawa natin? I want you to comment down sa Yung ating... pangalawa po. Oo, sabi nga ni Pia, yung pangalawa. I want you to comment sa ating in-call messages. Alin dyan ang mas magandang gamitin? Is it 1 or 2? Which one is more comfortable to use, more easy or easier to use? Diba? Is it 1 or 2? Para malaman ko yung insight ninyo. Okay, so karamihan sinasabi nila, ma'am, dun po kami sa 2. Of course naman, kahit ako, mas gugustuhin ko yung number 2 para hindi mahirap mag-solve ng difference, right? Ayan. So sa mga nasa live, dalawa kayo, ano? So I want you to comment your name. Huwag kayong, ano lang, nanonood lang. Mag-comment kayo dyan para malaman ko kung nandiyan talaga kayo. Okay. So, kung nahirapan na dito, you can always use this and this will be used later din sa mga susunod natin na topic. Okay? Now, ano pa yung hindi natin nahanap? Isa ba, nakuha na natin. How about yung n? So, paano natin makukuha yung n ng given? Okay, kunwari, mag-solve lang tayo dito. Ay, ako na lang pala. Kasi malalaman ninyo. So, ano nga yung ano natin? Yung d natin is 11. Let's say I am going to look for a sub secret. First term is negative 10. Solve ko muna para nagpapa-admit na naman. Nagpaka-angas talaga. 8:33 na. Nagpapa-admit pa kayo, no? Nagpaka-angas. Okay. So, we are going to look for the n. Ang given natin ay, saan ba ako mag-solve? Dito na tayo sa baba. So, ang given natin is a sub n. Oh my God, may napindot ulit ako. A sub n is equal to 320. We will solve for n. Of course, we already know that the difference is 11.
So, alam na natin, solve natin yung n. So, paano mo naman yan isi-solve? Ganun pa rin, formula pa rin. No, yung a sub n equals a sub 1 plus n minus 1d. Yung a sub 1 natin, alam niyo na yan, negative 10. Substitute lang natin lahat. So, we'll have a sub n 320 equals a sub 1 negative 10 plus n minus 1 times 11. Distributive property will have negative 10 plus 11n minus 11. Then we'll have 320. Right? So, combine muna natin yung similar terms bago tayo mag-transpose. So, magiging 320 equals negative 21 plus 11n. Transpose na natin sa negative 21, we'll have 320 minus plus 21 equals 11n. So this is 3, 4, 1 equals 11n. So ano po kaya yung pag-divide natin? Both sides. Purong lang natin yung equal sign. Ano magiging answer natin dyan? 341 divided by 11. Answer na natin to. So this is n equals po 31. 3, ano po? 31. 31 daw po. So n is 31. So we are done finding the difference, finding the first term, finding the n, finding the formula. So tapos na tayo sa pag-review that, and that is lesson number 1. So mas madali siya ngayon i-discuss kasi you already have the knowledge. No? Binabalikan na lang natin para hindi kayo malito. Okay? Wait lang, mag-screenshot kasi ako. Control please. Gulbi ko lang. Ayan. Let's proceed. So, ano yung susunod natin na lesson? And that is lesson number 2. Yun po yung arithmetic mean. When we say arithmetic mean, according to that definition, this is the term or terms between any two non-consecutive terms of an arithmetic sequence. Let's say nagbigay ng dalawang terms, non-consecutive. When we say non-consecutive, hindi sila magkasunod na term. Okay? Tapos, pinapahanap sa inyo yung mga terms na nasa pagitan or nasa gitna nilang dalawa. Okay? Like for example, ito nakita niyo na yung sagot kanina eh. Doon sa mga nandito pa simula 7:52, 58. Parang nakita niyo na yata yung ano nito, yung sagot dito. We have here two arithmetic, we have two terms of the sequence. Then makikita nyo that they are not consecutive, hindi sila magkasunod, and there is a term between them. So, hahanapin natin yung term na yon. And for us to do that, I want you to first look for the middle term or the arithmetic mean. Ano po yung arithmetic mean sa tingin ninyo? Pwede manghula muna. Siyempre, you don't have the idea pa kasi for sure di naman kayo nagbasa. Yes, Pia. Pia? Agree ka ng Yes. hand. Yes, ma'am. Ano po yung middle? 14 po. 14 daw. So let's look at
the answer of Pia. Her answer is 14. So let us find the difference. So 10 and 14, their difference is, of course, 4. 14 and 24, their difference is 10. Do you think this is an arithmetic mean? Or I mean, this is an arithmetic sequence? Kasi remember, arithmetic sequence pa rin tayo, no? Pero ang hinahanap lang natin ay yung mga nasa gitna. So, pareho ba yung difference nila? Masasabi ba natin that this is arithmetic sequence because of their differences? Now, anyone, you can turn on your mic if you want to answer. Ay, Ano po? Yes, Pia? 4 po ba? 4 ba yung gitna nila? Yes, Kate? 17 po. 17. So, check naman natin yung answer ni Kate. Copyin lang natin dito. So, we have 10, 24, and we are looking for the arithmetic mean. And sabi ni Kate is 17. So, let's find out their difference. 10, 17. So, their difference is 7. 7 to ha. And then 7. Ito naman, 17, 24. Their difference is 7. So, which of the two answers is correct? Is it 14 or 17? To say na dapat arithmetic mean siya. Or I mean, arithmetic sequence siya. Oh, ano po? Is it 14 or 17? Wait lang, 17. nagbabasa akong announcement. Okay, so sabi ng classmate ko, 17. How about the others? Wait lang, nagbabasa lang ako ng announcement. Hmm. Kaya kayo gumamit kayo ng profile picture ng na gamit ng school, yung logo, tsaka yung frame, para hindi kayo mapagalitan. So, your answer here is 17, and that is correct. As you can see, malalaman nyo agad if that is the arithmetic mean because of the differences. So, kaya nga dito kanina, pinakuha ko sa inyo yung difference para makita ninyo kung pareho ba sila or hindi. So, kung hindi sila pareho, maybe this is not the arithmetic mean. So, you look for the number na kapag nasa gitna siya ng 10 and 24, they have the common differences. Okay, so how did you get 17, Kate? Let me first erase Ma'am, this. Yes po. Paano mo ano po po, nakuha ni 17? parang binilang ko lang po kung ilan po yung agot nila sa isa't isa. Nung nag-ano po ako, sinubukan ko po na 16 po. Tapos hindi po sila parehas ng common difference po. Parang tinry ko po yung mga iba't ibang sunod-sunod na number po. Okay, so parang nag-trial and error si Kate. Okay, so pwede din yun, no? Pero kung masyadong malalaki yung mga numbers and hindi na natin ma-apply yung trial and error, siguro dapat gumamit na tayo ng formula. And that formula actually is the formula for average. Kapag ang pinapahanap sa'yo na arithmetic mean ay isa at nasa gitna siya
you can use the average. Kasi when we say average, it is the middle score. It is the middle value. Okay? Anong tawag natin doon? We call that average. Paano ba natin siya ginagawa? Ang ginagawa natin sa average is yung average ng dalawang terms. Okay? Kung average ng dalawang terms yan, what you need to do is to add the two numbers or terms, then to divide it to two. Divide sa kung ilan sila. Ilan yung terms na inad mo. Since there are two terms here, divide natin siya sa two. Kapag kinuha natin yung average nito, we'll get 34 divided by 2. And that is 17. Okay, so we got the arithmetic mean, which is in the middle. Okay, pwede natin siyang gamitin as long as may gitna na hinahanap. Okay? Pero kapag ganito yung binigay na sequence, dalawa yung nasa pagitan ng 10 and 24, wala siyang gitna. Okay? Hindi natin pwedeng gamitin to. Pero kung tatlo yan, tatlo yung arithmetic mean, at ang nasa gitna ay ito, pwede natin gamitin. Pag nakuha mo na to, pwede namang ito. Gitna naman siya nito, ng third term at ng first term. Ito, gitna naman siya ng third at ng fifth. Pwede natin siyang gamitin, yung average. So, nakadepende pa rin sa sitwasyon at sa given sequences. Okay? Para mas maintindihan ninyo, tingin tayo ng iba pang examples for arithmetic mean. But before that, I want you to first answer the following. Ano? Para makita natin kung alam nyo na ba talaga yung process ng pagsusolve ng arithmetic mean kung saan ginagamit yung formula for average. So again, the answer here is 17. We use the formula for the average. Then we will proceed now to the examples. Well, I want you to answer here. Wait lang, tanggalin lang natin to. Ayan. So determine the arithmetic mean between two given terms. So try nga natin, no? I want you to first... Ay, ano nangyari? Ay, paano ba yun? I want you to first go to classpoint.app and then type the code 26498. And then type your name. Tapos, sasagutan ninyo yung mga susunod na questions. Okay, so you are going to use the average formula for you to solve for the arithmetic mean. So, hintayin natin mga participants. You can also scan this QR code if you want. You can also go to the website para makapag-in sa ating class point. Reminder lang, there are only 25 students who can join. Of course, kung sumasagot kayo dito, ang kagandahan is napapractice nyo na dito pa lang sa klase natin on how to get the arithmetic mean. Ayan. So, meron na tayong dalawang participants. We have Charles Julian Siniza and Aritanyo Mark Kevin. How about the others? Nasaan na po kayo? We are still waiting for you. We have Pia Maria Gabriel. Ang haba ng pangalan. Nakakatawa yung pangalan, no? Ang haba at ang ganda. Lapez Marcus Jared. Ano ba yung pronunciation nito? Panagiton?
Next, we have John Alexis Fajardo. Yan, meron tayong 5 participants. Bidang-bida, paka-shout out daw sa ating FB Live. Sali din po kayo. Yung dalawang nanonood, di ko alam kung ako ba to pareho. Next, we have Franz Alexia Forteza, Christian Ferranco, Elijah Joriel Entalaro, Shekina Gail De Leon, Rainier Aniban, Nico Tricia Castillo, ito ang hirap, Aria May, Faith Kita, o Aria May, ano ba to? Kita, and we have, harap na ako sa pangalan niyo. Kashia Anela P. Valenzuela. Ishi Hannah C. Fernandez. Nakakabulo lang mga pangalan. We have 14 participants in total. Habang hinihintay lang natin yung iba, nagbabasa lang ako ng announcement sa group namin. We also have Chris Noem Libero. Okay, and we have Angelica Nali. So I guess, pwede na tayo mag-proceed. So number 1, 86 blank 45, A 60, B 65.5, or C 68.4. Ayan. So pwede na kayong sumagot. Ayan. So let's look at the results. May 6 na nagsagot. Si Kevin, si Anela, si Pia, si Nicole, si Ishi, at si Franz. So they answered letter B. Let us show the correct answer. Ayaw niya. Ayaw niya mag-show correct answer. But the correct answer is letter B. And that is 65.5. Kasi pag inad natin to, di ba magiging 86 plus 45 divided by 2. Diba? This 120, 131. And 131 divided by 2 is equal to 65.5. So, isin na natin yung equal sign. Ayan. So, yung average formula natin. Okay? Now, number 2. So, 135 blank 170. Is it A, B, or C? Ayan. So, meron na tayong 6 students who submitted, 7 students who submitted their answer. And some answered A, some answered B, and one answered letter C. So let's look at the answer. Is it one? Is it A, B, or C? Add muna natin. So that's 135 plus 170 divided by 2. Wait lang. Ako yung may napindot.
So 135 plus 170, that is 305. Divide natin sa 2, we'll have letter B as the answer. So, tingnan natin yung result. No? Ay, kaso na yun, nawala na. Nawala na siya. Sayang. So, let us have number 3, 50 blank 30. Then we have A, 20, B, 30, C, 40. We only have 9 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. So, meron tayong 5 students who answered letter B and 5 students who answered letter C. So, let's check yung answer ninyo. 50, of course, ang kasunod niyan ay 40. Then, 30. Their difference is 10. So, the answer here is letter C, which is 40. Next, for number 4, 125. Wait lang. Ayan. 125, 60. You have 82.4. Letter A. Letter B, 92.5. C, 102.6. And tingnan natin kung you're able to answer. Ayan. So, meron tayong 3 student who answered letter A and 5 student who answered letter B. Let's check the answer. So, this is 120 plus 60, 125, I mean, plus 60 divided by 2. This is 185. Divide natin siya to 2. We'll get 92.5. So, the answer here is still letter B. Next, 43, 89, and pili kayo dun sa answer. 66, 78, 81. Tapos habang ginagawa natin to, magpo-post ako sa ating group. Ayan, so meron tayong 7 student who answered A, 2 student who answered B, and none answered letter C. So, 43 plus 89 divided by 2. That is, anong sum nila? Wait lang. Mag-post ako ng poll para sa attendance mo. So, habang nandito kayo, announce ko na magpo-post ako ng poll para makasagot kayo agad. Okay? So, we also have boys, Jimmy, girls. So, anong sum niyan? 162. 32 po. 162. 162? 132 po, ma'am. 132. Wait lang. FB Live. Girls FB Live. Ayan. So, pwede na kayo magsagot. 132? Okay, so that's 120, 130, 132 divided by 2. 1, okay, correct. So that is a letter 866.
So, alam niyo na how to get the arithmetic mean. Pero yan ay kapag isa pa lang ang hinahanap. And nasa middle siya, of course. Kasi nga, arithmetic mean ng dalawang terms. Now, what if you are asked to insert three arithmetic means between two non-consecutive terms? So, ano yung gagawin ninyo? So, let's say, ito po yung given natin, di ba? 2 and 18. Tapos, ang i-insert natin ay tatlong arithmetic means. So, that's 2, 18, arithmetic mean tatlo, 1, 2, 3. So, hahanapin natin yan. Okay? Yung arithmetic niya. Now, let's proceed. Ano yung gagamitin ninyo when you are asked to look for the arithmetic mean of this kind of examples, no? Siyempre, wala na tayong choice kundi gamitin ang secret weapon natin, yung formula. And yung formula natin still is yung tinuro ko kanina na a sub n minus a sub k divided by n minus k. Where a sub n is the higher term, a sub k is the lower term. So nakabase tayo dun sa kanilang subscript. So this is our a sub 1 and this is our a sub 4. Is it 4? 5. Okay? So, higher term natin to, and ito yung lower term natin. Again, inuulit ko, hindi sa value tayo tumitingin. No? Kahit mas mababa to kaysa doon, still higher term pa rin siya. Kasi yung subscript niya is 5 no, compared to this one. Okay? So, our a sub n is a sub 5, which is 18. Our a sub 1 is or a sub k is a sub 1, which is 2. Now, we'll have a sub n, which is 18 minus the first term, and that is 2, divided by n minus k, 5 minus 1 yan. Okay, so this is 16 divided by 4. Now, the difference is equal to 16 divided by 4, that is 4. So, ano yung gagawin natin sa difference? Ang gagawin natin dun, i-add na lang natin siya. So, add plus 4, we'll have 6 plus 4, we'll have 10 plus 4, we'll have 14. Okay? One way naman is to use yung formula kanina. I know, not the formula. Tama. Yung formula kanina na average. Pwede rin yung gamitin. Pero ganito naman ang paggamit nun. Dahil may middle term ka dyan, ito yung middle mo, pwede mo siyang gawing stepping stone para makuha mo yung mga susunod pang terms. So, let's say, this is your first term. Add lang natin siya sa last term. Divide by 2. We'll have 20. Divide by 2 is 10. Diretso na natin. 10. So, alam na natin that this is 10. At ito namang dalawa, add natin. 2 plus 10 divide by 2. That's 12. So, 6. Divide by 2, which is equal to 6. Ito naman dalawa. 10 plus 18 divide by 2 will have 28 divided by 2, that is 14. Pwede rin. Okay? Kasi meron siyang gitna. Paano kung wala? Like, for example, kuha tayo ng, maganda ba gamitin to, yung block? Like, for example, ay, ang pangit. Balik. Whiteboard tayo, whiteboard. Pwede ba ito burahin? Try natin to. Ay, ang aga naman ni Michael Castillo, 9:03. Sige, tanggapin na natin sa effort. Ang aga mo naman, Michael. Nandiyan ka na ba?
Pakaangas. So let us say na ang given natin is 2 pa rin. Then we have to insert 2 sequences and this is 17. Okay? So ano po yung magiging step natin dyan? Hindi na tayo pwedeng gumamit dito ng add. Kasi add divide by 2 or average. Formula ng average kasi wala siyang gitna. Okay? Na term. Though itong dalawa na to, nasa pagitan nila. So gagamit na tayo ng formula. Difference is equal to, ano ba yan? May napindot ako. Gawin ulit natin. Ayan. So difference is equal to a sub n minus a sub k divided by n minus k. Alam niyo na yan, kahit hindi natin isulat. Alam na natin that this is 17 minus 2 divided by 4 minus 1. Okay? And 17 minus 2 is 15. 4 minus 1 is 3. Divide natin sila. Our difference is 5. So, madali na lang, right? Plus 5. Ano magiging answer natin dito? Plus 5 will have 7. Plus 5 will have 12. So, ganito yung gagawin ninyo kapag wala ng middle. Okay? Pero kapag may middle, tulad nung example kanina, ito, pwede nyo rin gamitin yung form, yung ano na yun, yung step na yun, yung average formula. Or, pwede rin naman yung difference. Either of the two, kung saan kayo mas nadadalian. Okay, let's proceed to more examples. Yan, ito, tulad nito. Mag-i-insert tayo ng dalawa between 5x plus 3y and 8x. Ito naman yung difference niya dun kanina is that meron na tayong mga variables. Okay? Pero pareho lang din ng gagawin. Simple lang din. Di tulad ng ano, iniisip nyo ngayon, hala, may variable na. No, alam ko yung mga iniisip nyo. Hala, may variable na, ang hirap na nito. Hindi po siya mahirap. So, let's write first. That is 5x plus 3y. Insert tayo ng dalawa. 1. Opo lang yung space ko. Usog tayo doon. Laki ng sulat ko. We'll have 5x plus 3y. Insert tayo ng dalawang term. Then we'll have 8x. Okay? So, ganun pa rin. Since wala siya middle value, we cannot use the average formula, but we will use the difference formula. And the difference formula is D equals A sub n minus A sub k divided by n minus k. Alam niyo na yan, ano yung A sub n, ano yung A sub k, ano yung n, ano yung k. So, magsa-substitute na lang tayo. Okay? Ano ang A sub n natin? This is A sub n. This is A sub k. Our n is 4. Our k is 1. Substitute. So we'll have 8x minus A sub k, whereas your A sub k is an expression. Dahil siya ay expression, it consists of 2 terms. Kailangan natin siya ipasok sa loob ng parentheses. Okay? Kasi meron silang kanya-kanyang mga signs. This is positive 5x and this is positive 3y. And as you can see, outside there is a subtraction. So, kailangan natin siyang ipasok sa parentheses. Dahil later on, magbabago yung mga sign niya. So, we'll have n minus k, 4 minus 1. Ano yung sinasabi ko magbabago yung sign? Hindi siya yung magic lang, biglang nagbago na, hindi. As you can see, this is subtraction.
And meron diyang invisible na 1. Ang ibig sabihin nun, negative 1. Okay? Dahil meron diyang negative 1, you have to distribute that to both of the terms. So, negative 1 times 5x, negative 1 times 3y. Kaya kung nakikita niyo sa mga ganitong sitwasyon, hindi naman nilalagay si 1. Ano lang ginagawa? Minumultiply lang natin yung sign. Pero actually, hindi yung sign yung minumultiply natin. Pero merong 1 doon na invisible. Okay, so kapag minultiply na natin yan, that will become negative 5x. Oh, yeah, mali popcorn. Kamo na mag-reveal. Magiging negative 5x, negative 3y. Kasi minultiply natin sa negative number. Negative 3y. Ayan. So, magiging 8x minus 5x. Talaga may napipindot ako napakaangas. Minus 5x minus 3y. Divided by 4 minus 1 is 3. Next, you will look at the different terms. As you can see, meron tayong 8x and 5x. Pareho sila ng variable at yung variable nila pareho ng exponent. So, pwede natin silang i-add or i-subtract kasi similar terms sila. So, alin yun? Itong 8x and yung negative 5x or minus 5x. So, that is 8x minus 5x. We have 3x. May bakit red? Dapat black. So, we have 3x minus 3y divided by 3. Ngayon, mas simple na yung ating solution. Pero, meron ka pa rin numerator and meron ka pa rin denominator. Dapat ma-end pa natin yun. Mas-simplify pa natin. So, as you can see, ang ibig sabihin dito ng 3 is that ang denominator ni 3x at ang denominator ni 3y ay parehong 3. So, para mas madali, pwede natin siyang isulat ng ganito. We have 3x divided by 3 minus 3y divided by 3. Okay, pwede natin siyang isulat ng ganyan. So, pwede na tayo mag-cancel out. 3 divided by 3 is 1, or simply x. This is also 1, simply 1. So, our difference is x minus y. Okay? Pareho lang din ang process. Ano lang ang pinagkaiba? Yung mga terms natin dito ay merong variables. Yun lang yung pinagkaiba nun. Unlike dun sa mga naunang examples, yung mga naunang examples natin ay puro constant number lang. Okay. Since we already got the difference, which is x minus y, ano na lang yung gagawin natin? I-add na lang natin siya for us to get the next terms. Kasi, di ba, pag arithmetic sequence, nag-add tayo to get the next terms. So, if our first term is 5x plus 3y, i-add lang natin yan para makuha yung second term. So, magiging 5x plus x, we have 6x. 3 minus 1, that is the positive 2. So, 3 minus 1 is 2, so we have 2y. So, anong answer natin dito? We have 6x plus 2y. Next, si 6x plus 2y, add ka ulit dyan ng difference, which is x minus y. So, we'll add 6x plus x, we have 7x. 2 minus 1 is 1, so we have 1y or simply y. So, we have 7x plus y. So, ganun lang ulit, no? Nag-add lang tayo. Nag-add tayo ng x minus y. Nag-add tayo ng x minus y. And if you add x minus y there, you'll get 8x.
So, pareho lang ng process. Ano lang ang pinagkaiba? Dito, meron na tayo mga variables na kasama. Okay? So, kung nalilito pa, mamaya balikan niyo yung live or yung recorded na video nitong discussion natin. Okay? Pwede niyo namang gawin yun later kapag nag-upload na ito. If there's no question, may question ba regarding this? Example? May question po ba? Pwede kayong mag-type ng help, SOS, kapag di na kaya. Wala naman. Walang sumasagot. Nandiyan pa kayo? Sige. Kung nandiyan pa kayo, I want you to raise your hand for me to know kung sino na yung nawala na dito sa ating Zoom or nang iwan na ng cellphone. Iniwan na lang ng basta-basta yung cellphone, no? Para lang masabi na kayo ay nasa klase. Sige, you can raise your hand. Please raise your hand para malaman ko kung sino pa yan nandyan. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 students, 7 students who are not able to raise their hand. Mag-raise na rin ako. Alam nyo kayo lang. Okay. So, pwede na pong ibaba yung kamay. Ayan. Let us now proceed to the next example. So, dito naman, makikita nyo, no, mas simple, ay, mas gusto namin to. Siguro sabi nila. So, makikita nyo, yung first term wala, yung third term wala, then, and yung fourth term wala. So, mas madaling paraan, ano kaya mas madaling paraan para makuha natin yung mga susunod na terms? Pion. Si Pion hindi pa nagbababa. So, yes, what's your answer, Pion? Biglang, lower hand siya eh. Yes, Renny Jen. Ma'am, yung A sub 1 formula po. Is it A sub 1 formula? Ano bang itsura nun? Ano bang formula yon? Ano ba yung una natin kailangan malaman para makuha natin yung mga next terms? Renny Jen. Yung common difference po. Tama, yung common difference. And what's the formula for the difference? The common difference. Sige nga. Kung sinusulat nyo talaga yung mga pinagsusulat ko rin dito or in-screenshot nyo. Anong formula yon? Aritaan nyo. A sub n po, ma'am, equals to A sub 1 plus n minus 1 times d. Okay, yun daw yung kanya. How about you, Pia? Ano yung sa'yo, Pia? Anong formula yon? Tama ba yung sinabi ni Aretano? Opo, ma'am. Opo. Sure kayo? Ilan ba yung formula natin for difference? Actually, ang formula natin for difference ay isa lang. Yung sinabi ni Aretano is the general formula for arithmetic sequence. General formula po yun for arithmetic sequence. Okay? And not for difference. Pwede natin siya gamitin to solve for the difference tulad nung pinakita ko sa inyo kanina na ang ginagawa natin ay sinasubstitute natin sa formula yung dalawang given sequence or terms, no, para makuha yung difference. Pero may tinuro ako sa inyo na mas madaling paraan para makuha niyo yung difference. And sabi niyo nga, mas gusto niyo yun. Yes, Pia? Yung kanina po na Opo. Sige, hindi ano ko po kasi yun? alam yung pangalan nun. Yung Difference formula. yung po yung may higher term. Ayun po ba yun? Oo, yun. Yung may higher term and lower term. We call that the difference formula. Hindi nga, pakibanggit sa akin, ano nga yung formula na yon? D is equal to? Yes, yun. Ano, ma'am? Difference equal A sub n minus A sub k.
Yes? Divided by, oh my gosh, may napindot ako. Wait. 10 N minus K. K. Correct. Mukha lang tanga yung K ko, pero okay lang yan. Yung K ko na ano eh, pagod na. So, A sub N minus A sub K divided by N minus K. Again, ang tawag natin dito ay difference formula. Ginagamit natin to, of course, to solve for the common difference. Common difference. Okay? So, it will be a great formula para sa mga ganitong sitwasyon na hinahanapan kayo ng mga terms, ng mga missing terms. Okay? Mas madali kung ito yung gagamitin natin kaysa yung una kong tinuro. Diba? Kaya nga sabi nyo kanina, mas madali po yung number 2 na example or formula. Okay? So, our A sub k, alam niyo na yan, the higher term, and that is 41, negative 41, minus yung negative 5. Since may negative siya, pasok natin siya sa parenthesis, and then divide natin to n minus k. Pang ilang term ba siya? 1, 2, pang second, 3, 4, 5. So, pang fifth. Ito, pang second. So, we have 5 minus 2. So this will be negative 41 minus negative 5. Change the sign, proceed to addition. So will give us, anong answer dito? Negative 41 plus 5. Negative 41 plus 5 is? Yes, Kate? Negative 36 po. Negative 36 po. Correct. How about 5 minus 2? Ang dali lang yan. 3. Divide natin, we'll get negative answer. Kasi magkaiba sila ng sign. So this is 1, this is 2. We'll have negative 12. So our difference is negative 12. Ano na yung next step na gagawin natin? Mag-a-add na tayo. Negative 12 plus negative 12. We'll have negative 17. Anong sunod? At ano yung dito? Sige. Pakibigay sa akin yung dalawang to. Sa ating chat box, sa ating in-call messages. Yeah, ano yung first term at third term? At the count of 3. 3, 2. Dito lang sa ating in-call messages. Huwag na kayo mag-type sa iba pa. Okay, sabi ni Kate, Nicole, negative 20. Try natin yung question mark. Negative 29, correct. Kasi plus negative 12 or minus 12. How about for the first term? Ayan, sabi ni Aretano, that is 7, correct. O, diba? Pag nakuha nyo na yung difference na 12, negative 12, madali na para makuha yung mga terms. Okay? So, the easiest way to solve this is to look for the difference using the difference formula. Okay? Let's proceed. Ayan. So, ano ba gagawin natin? Ano ba natin siya? Ano? Ay, wag na nga lang. Sa ano na lang natin? Dito sa ating chat box, sa chat box na lang, or sa in-call messages pala. In-call messages, I want you to type the terms that is missing in number 1, 2, 3, 4, 5. So, kapag may number 1 na, hindi nyo na po sasagatan yung 1. So, paunahan na lang kayo anong number kayo. Make sure na
mauuna kayo dun sa number na yan. Kasi yun ang i-consider ko. Ang aga naman ni Lester. Ang aga mo naman, Lester. Congratulations. Ang aga mo for next week. So, sa ating income messages, nagsasagot pala si Lester dito sa ano, pero 18 minutes sa ating FB Live. O, si Noreen, nag-present siya pero wala na siya dito sa FB Live. Sige, answer. Nagsagot pala si Lester, 7 daw yung first term, 5, -5, -17, and -29, -41. Hindi ko kasi siya napapansin kaya siya pumasok sa Google. So, what is the answer? Paki-type sa in-call messages. Mukhang nag-uusap pa kayo sa GC. Anong sagot sa number 1? Sige nga, anong sagot natin? For number 1. For number 2, 3. For number 1, 15. Ano yan? 5. Ano to? Ano number to? For Teza. Number 5. Oo. Number 5, 20, 24, 28, 30. Ang galing. Number 5 agad inunan niya. Very good. Tama yung sagot mo. Number 5. 20, 24, 28. Ang dali lang pala ng 5. Mauta ka dun Aritan nyo, number 2. 1, 7, 13, 19, 25. Tama ba yung kita ko? Ayan. So, ang difference nito, sulat yung difference. Ano yung difference? How about 1, 3, 4? Ang dali naman ng number 2, aritan nyo. Kahit di ka na mag-formula dyan. Anong difference ng number 2, aritan nyo? 6 po. 6, di ba? Kitang-kita dito, 6. How about for number 5, for Teza? 4 po. Correct. Number 1, 15, 21, 27. Check natin to 27, 33. May kulang ba ako? 39, 45. Difference is 6. 6, 6, 6, 6. Okay. Number 4, number 3. Number 4, meron na pala. 0, 9, 18, 18, 27, 36, and the difference correct is 9. How about number 3? Ayaw nyo na kasi magsusolve. Yung iba ganun din naman How about number 3? Wala pa nagsasagot ng number 3. Ano yung number 3? Naku, wala nang sumagot sa number 3. Difference daw is 7. So, -3. Tignan natin. -3
4, 11, 18, 25. So this is 7, 7, 7, 7. Correct. Nahirap ba yung number 3? Nahirapan ba kayo sa number 3? So, bakit ano? Usin natin yung 11. Okay, if there's no question, we will now proceed to module number 4. And wala na akong ibibigay na iba pang gagawin mamaya at sa Sabado, kundi yung inyong assessment na lang para hindi na kayo magsusolve pa. Kasi tatagalan ako mag-check pag kasama yung mga activities. So we'll have module number 4. Again, module number 4 is also included sa week na to. So next week naman ganun din. 5 tapos konti ng 6 para matapos tayo kasi 10 modules ko eh. For module number 4, we are going to deal with the sum of the terms. Pero sum of the terms ng arithmetic sequence. Ano yung ibig sabihin nun? We are going to deal with the arithmetic series. And arithmetic series, tandaan nyo ha, series yung term. Yung tawag natin sa sum ng arithmetic sequence. Like for example, meron tayong sequence dito na 1, 2, 3, 4, and so on. Yung arithmetic series niyan is, syempre, i-add lang natin sila 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 and so on. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? Now, wag na natin tignan yung paano siya dinerive, no? Tingnan na lang natin yung mismong formula. Ayan. Ito yung formula. S is equal to n times a sub 1 plus a sub n divided by 2. At yan ay given kapag merong given na last term. Wait lang, naghang yung ano. Yan. Kapag may given na last term. Okay, where S means the sum, n is the number of terms, a sub 1 is the first term, a sub n is the last term. Gagamitin natin to kapag may last term na binigay. Okay, tulad nito, meron siyang last term sa formula. Pero may mga pagkakataon din that last term is not given. So kapag last term is not given, no, ang ginawa, sinubstitute tong formula na to and so on and so forth. Pero ang ending niyan, ito yung formula na gagamitin natin. Okay? Ito yung formula which is S equals n times 2 a sub 1 plus n minus 1b divided by 2. So as you can see, there are two formulas or two formula na pwede natin gamitin into different situations. Una, if the last term is given, ba yan? May napipindot ako. Tawag na. Very good talaga yung napipindot ko. Last term is given. And pangalawa, if the last term, of course, is not given. Is not given. Okay, so meron tayong dalawang sitwasyon. If the last term is given and if it is not given. So kapag given yung last term, ang formula natin is S sub n is equal to n times a sub 1 plus a sub n divided by 2. Where a sub 1 is the first term, a sub n is the last term, n is the number of terms, and s means sum. Pero kapag walang last term na binigay, ang formula na gagamitin natin is s sub n equals, haba yan, n times 2
a sub 1 plus n minus 1 times d divided by 2. Okay? Ano lang pinagkaiba nila? Dahil wala yung last term, nag-substitute siya ng formula. Kaya naging ganito yung formula natin. Nagkaroon ng dalawang a sub 1, tapos nagkaroon ng a minus 1 times d. Okay? Yun yung pinagkaiba nilang dalawa. So let's proceed. Dito sa number 1 and 2, we are going to look for the sum of the first 9 terms and the first 30 terms. So sa tingin ninyo, ano kaya yung gagamitin natin? Are we going to use the formula na may last term o yung formula na walang last term? Naririnig niyo pa ba ako? O naririnig naman ako? So, ano yung gagamitin natin? First, yung may last term o yung wala? Yung may last term po, ma'am. Sige nga. Pakibigay yung last term ng number 1 and last term ng number 2. Ano yung last term ng number 1 and 2? Nasaan na yung last term? Napapatingin ako kay Lester. Ang ganda ng picture niya, no? Lester, talaga ba mahaba yung hair mo? At mukha kang girl? Yes, Remy Jen? Ma'am, yung sa number 1 po, yung 9 term po, tapos sa number 2 po, 30 terms po. Kaya nga, ano yung 9th term? Ibig sabihin yan yung pang 9th. Alin dyan ang pang 9? 1, 2, 3. 3 lang ito eh. Ito, 1, 2, 3 lang din. Eh, ang pinahanap natin, 30th term. Tsaka 9th term. Ang tanong, given ba yung last term? Given ba yung last term o hindi? Hindi po. Of course, the answer ay hindi. Dito siguro sa last, sa 9th term, pwede pa natin yung gawin eh, no? Gawin natin 5 plus 8 plus 11. Or kaya naman ang gawin natin is 5, 5, 8, 11. Ano ba difference nila? 3, 14, 17, 20, 23, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 8, tapos sunod 29. No? Pwede natin gawin yan. Eh kaso ito, 1, 3, 5, nakakapagod na hanggang 30th term. Nakakapagod yun, no? So, kunwari, sa number 1, binigay yung last term. Kunwari lang ha, last term niya is 29. Then, yung first term niya is 5. And yung difference niya ay 3. Let's say, ito yung binigay na given. Okay? Ito yung given. 5, 29, 3. So, we have 5, 29, and 3. Ano yung 5? This is the first term. 29 is the nth term or the last term. And 3 is the difference. Then n is yung 9. Kunwari binigay. Pwede natin gamitin yung formula na merong last term. Anong formula yon? That's S sub n is equal to n times the first term plus the last term divided by 2. Okay? Divided by 2. Ang ganda ng 2 ko, diba? Where n is 9
And yung isa buwan natin is 5 plus the last term is 29 divided by 2. We'll have 9 times 5 plus 29 is 34 divided by 2. Pwede tayo dito mag-cancel out kasi divisible siya by 2. 1. Ito, 34 divided by 2, which is 17. So, magiging 17 times 9 na lang. Okay, so 9 times 17. Ano yung magiging answer natin? 153. 150. So, the sum of the 9 terms is 150. Okay? Ganon siya kadali kapag may last term. Pero, di ba kanina wala naman siyang last term na binigay. So, try natin paano kapag wala po siyang last term. Ang binigay, ang first term ay 5, ang difference ay 3, ang n ay 9, at yun lang ang meron tayo. Okay? Let's start using the formula, which is S sub n equals, kapag last term is not given, n times 2a sub 1 plus n minus 1 times b divided by 2. Substitute lang natin. We'll have, use blank, S sub 9 equals 9 times 2 multiplied by the first term, 5 plus n minus 1 times the difference, which is 3, divided by 2. This is 10. Ito 8 times 3, 24. So, magiging 9 times 10 plus 24 divided by 2. Pareho lang din magiging kalabasan. So, 9 times 17 is 153. Pareho lang siya, pero as you can see, magkaiba sila ng sitwasyon. Yung kanina, given yung last term. Ito, not given yung last term. Okay? So, yun yung titingnan nyo sa mga sequences na ibibigay sa inyo. Kapag ang pinapahanap na yung sum, make sure na tingnan nyo if the last term is given or not, kasi doon nakadepende kung ano yung formula na gagamitin ninyo. Is it the first one or the second one na formula? Let's have number 2, yung 30 terms naman. So, ang kunin lang natin dyan is yung n, which is 30, yung d, which is 2, and yung a sub 1, which is 1. So, yun lang yung kailangan natin. Kaya na natin isolve yung mga terms. Okay? Or yung sum ng first 30 terms. No, kahit ito lang pala yung ibigay sa'yo, basta makuha mo lang itong tatlong value na to, you're good to go. Pwede mo na ma-solve yung sum ng first 30 terms. So, 1, 2, 30. So, we have 1, 2, 30. 1 is the first term, 2 is the difference, and n is 30. Gamitin natin yung formula. S sub n is equal to n times 2 a sub 1 plus n minus 1 times t divided by 2. Substitute lang natin. We'll have 30 times 2 multiplied by the first term plus n, which is 30, times the difference, which is 2, divided by 2. So, simplify muna natin yung mga nasa loob. 2 times 1, of course, that's 2. 30 minus 1 is 29. 29 times 2 is
Ilan? 29 times 2. 48. 48, 58. 58 po. 58 po. Correct. So, magiging ano na yan? 2 plus 58. So, let's rewrite or proceed to the solution. That's 2 plus 58 divided by 2. Actually, dito pwede na tayo mag-cancel out. No? Kayo, choice na naman yan kung nagsusolve na kayo. So, pwede tayo mag-cancel out. Pwedeng dito, pwedeng doon. Kahit alin dyan. This is 1. This is 15. So, we'll have 15 times 60. And the answer here is 900. dito, 900. So, the sum of the first 30 terms of the sequence given kanina is 900. So, ganito yung process kapag wala lang siyang last term. Okay? So, kapag medyo naguguluhan kayo, balikan nyo lang yung mga examples. No? So, I'll give you time to screenshot this at the count of 3. Doon muna tayo sa unang example. Ito muna. Ito yung unang example. Screenshot nyo na para 1A kasi first solution natin. Next. Okay, paki-screenshot lang po. 5, 4, 3, 2, and 1. Next. Ito din, 1 din to, pero B. Kasi second solution natin yan. Kasi kahit alin doon, pwede yung pagpilian alin doon ang gusto nyo gamitin. 5, 4, 3, 2, 1. Next is yung number 2. And nag-iisa lang yung solution. So if there's no question, let us proceed. 5, 4, 3, 2, and 1. Susunod naman, parang gusto ko magbigay ng ganito tapos mag-solve ko. Pero gusto ko sa sa Jamboard. Hanap nga tayo dito. Meron dito. Ito. Talang. Ay, ito. So, ang gawin natin, magsasagot kayo sa Jamboard. Magkailan lang ako ng Jamboard. Try nyo lang muna bago ko explain yung susunod na mga examples. Sana lang di ako mag-lag. May iba siguro sana mag-lag. Para tapos na yung klase. Add tayo ng Jamboard. I'll add a Jamboard. Lagyan natin ang name. Natin. Ayan. So, ang gagawin ninyo is, you are going to find the first, screenshot natin to. Screenshot natin. Tapos babaguhin ko na lang yung hahanapin. Para habang nandito pa kayo, nagpa-practice na kayo. So, wala po magdodrawing na kung ano-ano. Para hindi tayo mag-away. Paano ko ba ito isa-crop?
So, dito ang sasagutan sa first page, of course, yung 1. Pero hindi 13 terms. I want it to be first 18 terms. Dito naman, first 8 din. Gawin na rin puro 18. Papareho kayo. Yan. First 18 terms. Malinaw? So, kada page, naglagay ako na kopya. 3 pages yan. Oh, sorry. Wait lang. Medyo lakihan lang natin. Para hindi naman maduling yung magsasagot. Then, I will share this link sa inyo. Nakat-viewer lang. Ay! Nakopya. So, nasa in-call messages na natin yung link. Punta kayo dito. Then, ayan na, naka-join na si Anonymous Beaver. So, kung may nagsasagot na ng 1, doon na kayo, proceed na kayo sa susunod. Puro 18 ha, 18 terms. First 18 terms. Ayan, so meron na tayong 3. Sa first page, syempre yung 1, second page 2, third page 3, fourth page wala yan. Okay, go. Hanapin yung sum ng first 18 terms. You can use the formula, syempre, kung walang last term, or kung may last term na big given. Okay, habang ginagawa niyan, check ko yung attendance ninyo. Okay. Si Diang hindi naman pumasok. Ano ba si Diang? Oh, hindi ko siya nakita. Pero nandito siya, sabi niya, nasa Google Meet daw siya. Si Peñaranda. Nandun ba si Peñaranda? Dito. Peñaranda. Kalaro nandito. Yun. Aniba nandito. Girls FB Live? Wala naman siya. Yung isa lang yung nanonood sa FB Live ah. Dalawa lang nakapag-attend sa FB Live. Si Rodriguez and si Natividad. Pero ang naka-FB Live daw ay 10 babae. Parang hindi ko naman kayo napansin. Baka joke nyo lang yan. Tapos may 4 pang lalaki. Parang hindi talaga tunay. Girls. Mali, Gabriel, Libuna, Chiquina. Chiquina? Hindi ka ba Chiquina? Ganun lang. Ako ba siya? Ay, ito, nandito siya. Halika po tayo sa kagulungan. Castilla. Nakita ko itong mga to. Yung iba, joke-joke lang, no? Attendance lang, mema. Hoy, walang sumasagot. Parang walang sumasagot. Baka gusto niyo sumagot. Yung 3 anonymous dyan. Huwag na kayo mag-sama kayo dito. Ayun yan. Naka-tablet ba kayo? Kung naka-tablet kayo, ang dali lang nito type. Miss. Pero kung kayo naka-cellphone, talagang mahirap. Yan, pinipicturean na lang nila. Okay, burahin ko na to para sa inyo. Ay, binura niya lahat. Wala ka dyan.
Gusto niya solution niya na lang. Itong i-ano mo, itong select para hindi ka nagta-type. Itong select. Diba, naglagay ka ng picture. Select ang gawin mo. Para, ano, click mo yung select para hindi ka magsulat. And do that. Kaya mo yan. About sa ano, sa second page, sa first page, third, fourth, wala na yan. Magsagot kayo kasi ang grade hindi nuhulaan. Kailangan yung paghirapan ng grade. Hindi yan dapat hinuhulaan. Gusto nyo pa manghula yung teacher nyo para lang pumasa kayo. Okay? Pag hindi kayo nagsagot ngayon dito, mag-iiwan ako ng gagawin sa inyo, syempre. Okay. Na po. Ba't naka-type? Ang ginawa niya, kinuha niya yung first 18 terms. Pero dito sa given, ang sabi, find the sum of the first 18 terms. So, dapat ganito yung ginagawa nyo, yung may formula. Para hindi kayo mahirapan makuha yung sum. So, dito, kinuha mo pa lang yung mga terms. Pero, hindi mo pa nakukuha yung sum. Ia-add mo pa yan. So, negative 2, negative 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, period 3. Tama naman. Paano yung sum niyan? Ano yung last term ng number 1? Ano yung pang 18 na term niyan? 18 ha? Ano yung pang 18 term? Burahin ko lang to, gawin natin 18. So, gawin natin 18. At ito, 18. Feeling ko nag-solve pa kayo sa sa mga notebook nyo, sa mga papel nyo. Kaya ang tagal niya mag-solve dito. Sigurado nyo munang tama kayo. Ayan. 18 terms ha. Anong ginawa nyo? Kinuha nyo pa yung last term? Ay, pag nyo kunin yung last term. Dapat pala ginawa kong 100 terms, no? Para wala kayong choice kundi gamitin yung formula na anong pang 18 terms nito? Solve na natin yung pang 18 terms. A sub 18 equals negative 3 plus 17 times ano yung difference nito? 2 34 31 tingnan mo yung 18 terms niya, yung pang 18 term. Ano to, 33? Yan ba yung pang 18 terms? 18 term? 17, 18 minus 1, 17. 17 times the difference, 2, 34, plus negative 3, 31.
And let's have number 1 dito. 39. Pang 18 ba siya? 1, 2. 22 na to ah. Hanggang dito lang dapat sa 31. Okay, sino nagsagot nito sa page number 2? Pwede magsalita. Ako po, ma'am. Ano tong last term mo? 31. Yan, very good. So, negative 3 plus 31. 30 ba? Ayan, sige. Correct mo. Ikaw din ba nagsagot ng first page? Hindi po. Hindi. Sino nagsagot ng first page? Ako, ma'am. Kinuha mo lang yung terms. Opo. Ito, kahit hindi mo na to gawin kasi nakakapagod to eh. Paano kung 100 terms ang hinanap? Maggaganito ka pa, pinagod mo lang yung sarili mo, di ba? Pwede ka na, gawin mo na yung formula para makuha yung sum. Kasi ang importante dito is yung sum. Pag sinabing sum, i-add mo lahat ng terms. So kung 100 terms ang meron, or 40 terms, 20 terms, 18 terms, medyo marami na yung terms na yon para imano-mano mo ng pag-a-add. So ang gagawin na lang is to get or to use the formula that was given earlier, depende kung ang last term ay given or hindi, para makuha mo yung sum. Kasi kung gagawin pa natin to, no, yung na-stress ka na sa math, in-stress ka pa ng pagkuha ng mga next terms. Diba? Kaya nga tayo gumagamit, remember, kaya tayo gumagamit ng formula for us to solve the problem easily or para maging easier yung mga sitwasyon sa atin, di ba? Okay, so let's check this first. So for S sub 18, we have 18 times negative 3 plus 31. Siguro nakita niya na itong sinolve ko yung 18 terms, no? Pero kahit hindi na natin to gawin na lang natin yung isang formula. Kasi sa kanina, parang feeling ko ayaw nyo talaga gamitin yung isang formula. Pero it will be very useful kung gagamitin nyo yun. Diba? Mukha lang siyang komplikado pero yung totoo madali lang siya. Negative 3 plus 31 is 28. Tapos nag-cancel out ka. 28 divided by 2, naging 14. Correct? 18 times 14 is 258. Na-check na ba to ng iba? What is your answer yung iba? 258 din po ba ang answer ninyo? Hindi na sila sumagot. Ayaw na nilang sumagot. Hello, Aquino, 258 din po ba ang answer ninyo? 258? 252 po, ma'am. 252. So, dapat siya ay 252 to make it correct. So, our sum for the first 18 terms nung unang sequence, kasi unang sequence to, is 252. Okay? So, huwag kayong mahihiyang mag-try. Kasi ang importante, pag nagtatry ka, magkamali ka man, ang importante natututo ka sa mga mali mo. Yun naman yung importanteng dapat matandaan ninyo, no? Sa buhay, magkakamali ka pero matututo ka sa pagkakamali mo. Okay? So let's proceed. Dito na tayo sa susunod na mga example. So ito naman, ang kaibahan nito, hindi ka maghahanap ng sum. Hindi mo kukunin yung sum nila. Pero binigay na yung sum, binigay yung first term, at binigay yung last term. Ang kailangan natin is yung n. Paano naman natin isosolve yung n? Negative 80, 10, negative 26.
Tama ba? So, S sub n is equal to negative 80. The first term is 10. And, ano yung negative? Last term, E sub n. Ayusin ko nga muna. Ayusin ko muna ha. Masyado kasing maliit yung n. Ito naman masyadong malapit ang distansya. S sub n, tapos ito ay para kasing nagiging katabi na siya ng A. We have negative 26. And we are going to look for the n. This time, kabaliktaran yung gagawin natin. Binigay na sa'yo yung sum, binigay na sa'yo yung first term, and yung last term, but you have to look for the n, or the number of terms. Ilang terms kaya yung inad natin for us to have a sum of negative 80? So, ano yung gagawin natin dyan? Ang gagawin natin dyan is we will use the formula, pero since may last term to, gagamitin natin yung formula na may last term. And that is S sub n equals n times the first term plus the last term divided by 2. Substitute natin. S sub n natin is negative 80 equals yung n natin is unknown. First term natin is positive. Second term natin is negative. So, matik na yan. Magma-minus ka. Kung gusto nyo, gawin natin ganyan. Para makita nyo pa rin yung sign. Plus negative 26 divided by 2. Okay? Tingnan muna natin, no? I-solve muna natin to. Pag divisible siya sa 2, divide natin. So, we have negative 80 equals n. 10 plus negative 26 is negative 16. O, divisible siya. Pwede tayo mag-divide. 1. And this is 8. So, negative 8. Negative 8n. Kasi negative 8 times n na yan. Then we'll have negative 8. Gawin natin, we divide both sides by negative 8. So, magiging negative 8n divided by negative 8. Negative 80 divided by negative 8. Okay? This is 1. So, we'll have n is equal to negative 80 divided by negative 8. We'll have positive 10. So, ibig sabihin, there are 10 terms. There are 10 terms na inad, kaya nagkaroon tayo ng sum na negative 80. So, we have S sub 10 is equal to negative 80. 10 terms. Okay? So, gano'n na lang siya kadali dito sa example na to. N naman ang hinahanap. Next. Para naman yung second. We have 50, 4, and 16. Dito ko na lang siya isa-solve. So, we have the sum, which is 50. Diretso ko na siya sa formula, okay? So, we have n times the first term plus the last term divided by 2. We have 50 equals n times 20 divided by 2. Pwede tayo mag-cancel out. This will be 10. Then, mahaba. Then, we'll have 50 equals to 10n. Divide natin both sides by 10. Cancel this out. N is equal to 5. Okay, so ibig sabihin, yung sum na 50 ay from the sum of 5 terms. Okay? So, gano'n naman kapag hinahanap ay n. Any question?
Kung wala na po, pwede nyo naman yan i-screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Ang gulo talaga ng pusa ko. Bumaba ka. Next. 5, 4, 3, 2, 1. Then, ayan. So, hindi ko na to siguro ipapagawa sa inyo. Ang gagawin nyo na lang ay yung inyong assessment. At yung assessment niyo, pwede nyo na sigurong i-save yung link. Kasi late ko siyang ipopost sa group para yung mga nandito muna ang makakapagsagot. Wait lang, kunin ko lang yung link. And please be reminded that yung limitation nito, pwede nyo ulit-ulitin yung inyong assessment para na kasi siyang practice. Okay? Practice nyo para sa written work. Naintindihan po? Si assessment, doon nyo makikita kung after ba ng klase ko, may natutunan kayo. Kung may part na nahirapan kayo at na mali yung sagot nyo dahil hindi nyo pa masyadong naintindihan, you can always go back dito sa live session o kaya dun sa recorded live na ina-upload ko. Okay? Meron akong recorded live kung saan yung mga boses ninyo naririnig din, hindi lang boses ko. Okay? Taray naman ni Sunyo. Present daw siya 1 minute ago. My goodness, 10:11 na dahil. Ay, di pala siya dahil. Okay? So, pwede nyo balikan yung mga lesson. Lagi naman ako nagpo-post. And, magpo-post din ako ng video ng DepEd para kung medyo na naguguluhan pa kayo, pwede nyo rin yun panoorin. Okay, so you have all the time para mag-practice sa inyong assessment. Hindi importante yung ma-perfect nyo yung assessment. Ang importante na intindihan nyo yung lesson. Kasi kapag nagbigay na ako ng iba pang sasagutan that is graded and recorded, dapat natuto na kayo or alam nyo na yung dapat nyong isagot or gawin. Pag nagtuturo naman ako, binibigay ko naman yung mga example,